Hujambo mtazamaji wa UBC TV, unakaribishwa katika taarifa hii ya habari. Tunakuletea habari hizi kutoka studio zetu zilizoko mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano. Katika habari ya kwanza, Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi imefanya mkutano kujadili kuhusu masuala ya uvuvi na namna ya kuendeleza mbinu endelevu za uvuaji samaki miongoni mwa wavuvi. Mkutano na majadiliano hayo yamefanyika kujadili namna ambavyo wanavyoweza kuwasaidia wavuvi kuendeleza mbinu bora za uvuvi bila kubanwa sana na masharti ambayo wanatakiwa kuyafata, ambapo vile wizara hiyo ina mpango wa kuanza kusimamia samaki aina ya dagaa. Kamishna msaidizi wa Wizara ya Uvuvi anasema kuwa majadiliano hayo yanalenga pia kudhibiti uvuvi haramu na mbinu zingine zisizofaa katika uvuvi, kitendo ambacho kimewaacha baadhi ya wavuvi wakilalamikia masharti hayo ambayo kulingana na wao ni magumu na yanawakatisha tamaa ya kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo wanataka Rais Museveni aingilie kati. Kamishna kutoka Wizara ya Kilimo na Uvuvi Daisy Achiru amefafanua na kusema wizara hiyo haina mpango wa kuwabana wavuvi, bali lengo kuu ni kuwasaidia kuondokana na uvuvi haramu. Meja Jenerali Sabiti Muzei ambaye ni meneja msimamizi wa kiwanda cha Luwero Industries ambacho ni tawi la kibiashara la Wizara ya Ulinzi na masuala ya wakongwe na vile ni tawi la Jeshi la Taifa UPDF, amewashauri wanachama wa muungano wa wakurugenzi watendaji wa Afrika Mashariki kutumia rasilimali zilizopo kuimarisha ulinzi badala ya kutegemea malighafi kutoka mbali. Aliyesema hayo katika hotuba yake kwenye mkutano wa wanachama wa muungano huo. That you cannot entirely rely on outside sources for this supply chain of your industries. COVID was a good example here. Industries could not rely on far away raw materials for their factories because of other considerations. You have seen the effects of the war in Ukraine, for example, on some of these other aspects, not only of defense. So we think that it is essential and it's the right step to ensure that we utilize what we have and we cut on over-dependence on raw materials from far. So we want to have organic capacity here, capacity to produce and to convert what we have in the soil and into something that is utilizable by the factories. It's achievable. This is exactly what we are aiming at. We wanted to do a foundation. We wanted to do a legal foundation where we will be able to do provide an equal opportunity in investment to all the partner states. And I personally, look inward that our EAC partner states should be on the front run of beneficiaries and investors in this development of a very precise, important resources in our. Whether we are looking for a joint investment or a bilateral agreement between the resources or international investors, the very important bottom line is to have a legal framework that will be governing those investments. This is part of the bigger picture of moving forward for sustainable development, moving forward for the good governance, and creating an environment of which we can have a fair deals in our community.
Waziri wa nchi wa mkoa wa Bunyoro, Jennifer Kacha Namuyangu, amekabidhi mabati zaidi ya 1000 kwa shule za msingi na sekondari za umma zilizo zaidi ya 20. Mabati hayo yatatumika kuwezeka shule hizo zilizo wilaya za Kakumiro, Chibale na Kagadi. Juhudi hizo ni utimizaji wa ahadi za Rais Museveni za kuunga mkono ukarabati wa majengo ya shule yaliyochakaa, hasa yale yaliyoathiriwa na mvua ya barafu. Wakati wa kukabidhi mabati hayo, Waziri Namuyangu amewashauri walioyapokea kuyatumia kwa malengo yaliyokusudiwa na kuwataka wajiweke mbali na ufisadi. Amelalamikia pia uharibifu wa mazingira kwenye mkoa huo pamoja na uharibifu wa misitu na maeneo oevu, vitendo ambavyo amesema vimesababisha uhaba wa maji, uharibifu wa mbuga za wanyama na kupunguza uhakika wa usalama wa chakula. Mheshimiwa Namuyangu amewataka viongozi na wakazi wa Bunyoro kuunga mkono juhudi za serikali za kuwakwamua kiuchumi wananchi wenye vipato duni kupitia mipango mbalimbali ya serikali. Kamishna mkazi wa wilaya ya Kakumiro pamoja na meja mstaafu David Matovu wameishukuru ofisi ya Rais na ofisi ya masuala ya mkoa huo kwa msaada huo, huku walimu wakuu wa shule hizo nao wakimshukuru Rais Museveni kwa kutimiza ahadi. Na hivi sasa, mtazamaji wa UBC TV, tupate mapumziko mafupi machache kutoka studio. The East Africa UK Tourism and Cultural Expo 2024 is here, happening on 8th and 9th of November 2024 under the theme Enhancing Tourism as Engine for Social and Economic Transformation on the sidelines of WTM London at the Rembrandt Hotel, 11 Thurlow, PI South Kensington, London, SW7 2RS, United Kingdom. For tickets, exhibitors will pay £1,000 and participants will pay £300. For more information, call +256 787 096 100 or +254 795 806 969. Visit www.eaukTourismExpo.com to register. Viwanja vitano vya michezo vyenye thamani iliyo zaidi ya dola bilioni 10 kwa usaidizi kutoka benki ya World Bank, benki ya dunia, kupitia mpango wa USMID program vimekabidhiwa kwa serikali. Waziri wa nchi wa michezo Peter Ogwang akiwa ameambatana na maafisa kutoka baraza la michezo nchini aliongoza mapokezi ya viwanja hivyo kutoka maafisa wa shirika la USMID. Viwanja hivyo ni sehemu ya mtandao wa wilaya 11 zinazowapa kivuli wakimbizi. Mbali na viwanja hivyo, shirika la USMID hushughulika na ujenzi wa miundombinu kama barabara, vituo vya rasilimali na masuala mengine kama hayo. Kutokana na makabidhiano hayo, kila wilaya ambayo inawapa kivuli wakimbizi itakabidhiwa kiwanja cha mchezo na vijia vya kufanyia mazoezi ya kukimbia. Miongoni mwa wilaya hizo zikiwa ni Terego, Yumbe, Madio Okolo, Kiriandongo na Kamwenge. Mwaka 2019, Benki ya Dunia ilitoa msaada wa dola milioni 150 kwa shirika la USMID kwa ajili ya kuendeleza mradi wa huduma za kijamii kwa wakimbizi na kuyalinda mazingira kwenye wilaya ambako wakimbizi wanahifadhiwa hasa magharibi mwa nchi.
Kiongozi wa zamani wa upinzani ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Nyendo Mukungwe, Mathias Mpuga, ameeleza kuhusu nia yake ya kumwandikia barua spika wa bunge la taifa ili kuomba likizo ili aweze kufanya utafiti wa baadhi ya miswada ambayo itatakiwa kufanyiwa marekebisho. With 3 bills. The first bill will be under Article 260. Article 260 talks about the articles that can be amended with the Parliament and a referendum. The second will be under Article 261, the second bill, those areas that can be amended by Parliament and local governments, district local governments. Then the third bill will be about those areas that can be amended by Parliament alone. Again, we tinkered with the Constitution and removed another pillar, which was the age limit. So for me, we need to restore term limits and even entrench them. Not just restore, but entrench them. Because the article that had them was fair weather, Article 105. Now we need to restore them and then even entrench them. The second area I'm looking at in amending the Constitution that will cause amendment to the Presidential Elections Act, the Parliamentary Elections Act, the Electoral Commissions Act, will be in the area. I'm introducing an idea to have a second tier of Parliament, the upper house. And the upper house will be chaired by a deputy president, who in my proposal will be on the ballot with the president. We must have a constitutional provision for a deputy president elected on the same day with the president. And I'm proposing the president and the deputy should not come from the same region. Proposing that instead of having county MPs, we shall have a directly elected member of parliament for each district. Can be a man or a woman, it doesn't matter. So currently you'll have only 146 directly elected members of parliament. Okay? Then we shall retain the women members of parliament. So then you'll have 146 plus 146 plus 10 from the cities. But also I'm proposing that the women members of parliament should be elected by proportional representation. First, proportional representation. Where? For every party that has gotten a vote and in parliament, they will have a chance to have a woman MP in parliament. If you are NUP and you get 50% of the national. Na mtazamaji wa UBC TV, sina la kuongeza, nasema asante sana kwa kuwa nasi katika taarifa hii ya habari toka mwanzoni. UBC, inspiring Uganda. One-on-one with Michael Jordan Lukomwa. A weekly face-to-face conversation focusing on accountability, inspiration, information, and sensitization of the public from the various sources, such as inspirational profiles. Having a disability is not inability. Professional guidance. There is no special antiretroviral therapy that is given specifically for discordant couples. And of course, politics. Don't you see anywhere that you would give a credit in the fight against COVID? My role as the owner of the country is not to
be preoccupied by giving credit to my server. We have said that if we are to talk to General Museveni, there must be certain conditions in place. Is it true that you paid 5 million shillings to MPs that voted for Anita Monga and Tayebo? That is laughable. Why would we pay when we have nominated them as SEC? Every party has been represented in Uganda's parliament for 10 years. We only by one MP, you yourself. And my daughter, Susan. Every Friday 9 p.m. it's One-on-One with Michael Jordan Lukomwa on UBC TV, inspiring Uganda. This week on UBC. It's the freak himself, DJ Santos, the problem. Oh my God! So run back to the studio,